선교사는 저에게 있어서 도전입니다. It's a serve. 주어진 마지막 기회라고 생각합니다. 나의 삶의 터닝 포인트입니다. It trains and develops the youth. 네, 하나님의 음성을 조금 더 분명하고 조금 더 크게 들을 수 있는 그런 매개체. 천국과 지옥을 둘 다 경험해 볼 수 있는. 对我来说，宣教就是使命，耶稣所托付的。 하나님이 저한테 주신 선물? Giving your life to God. 하나님과 1년 동안 하는 달콤한 데이트? To be trained. The 1000 missionary movement was established to serve the approximately 600,000 Seventh-day Adventist youths in our various divisions. Many of these young people are losing their faith and leaving the church. Many others among those who remain are weakened in their faith because of the inroads of secularism and materialism. If they could be properly trained and challenged, they could prove to be a tremendous asset to the local churches, districts, missions, conferences, and unions in their efforts to fulfill our global mission. The 1000 missionary movement became a dream fulfilled, which the Adventist International Institute of Advanced Studies Board officially approved during the Asia Pacific Division Annual Council in Singapore, November 7, 1991. 4 days later, on November 11th, all the delegates from the 13 unions of the division unanimously voted to approve the 1000 missionary movement proposal as prepared and presented by Dr. J. Ryong Lee, the Dean of the IS Theological Seminary. The 1000 missionary movement started as an IS Global Mission project in 1992. In 1995, however, the Asia Pacific Division made a decision to make it a division institution. Now the movement is under the supervision of both the Northern and Southern Asia Pacific divisions. The 1000 Missionary Movement is one of the largest and most successful missionary training centers in the world. The movement continues to branch out in different parts of the world as a manifestation of the power of the gospel. Indeed, it was an institution established by God. To protect Adventist youth from evil influences in the world by instilling in them sound Christian principles during training. To finish the work of the gospel, particularly in territories of the Northern and Southern Asia Pacific Division of the Seventh-day Adventist Church that have not been entered. To strengthen local churches through the volunteer missionary spirit of the missionaries. The 1000 Missionary Movement Main Training Center is located in Balubad, Silang, Cavite, Philippines. However, local training centers or branches may be established in new selected areas in the Southern Asia Pacific Division territories. 10 branches have already been established for local training of nearby residents. They are located in Myanmar, Bangladesh, Russia, Indonesia, Mongolia, India, China, Rwanda, Fiji, and Peru. The English language program is provided for 6 weeks for young people from non-English speaking countries. The missionary candidate pays the actual expenses for the program. A missionary training program is given for 6 weeks. The training is conducted in English. The missionary training focuses on 3 areas: missionary volunteer spirituality, evangelism strategies and skills, and health-related courses.
So yesterday we tackled. We have to go where? Okay, so don't forget. More gold. Oh, what's that? God. In a small city in Mindanao, in the Philippines, called Awol, there is a Korean woman serving as a missionary here in Awol, a place which is not even on the map. 네, 39기 선교사 오율입니다. Sabbath day afternoon, Yuri and church members hurry on their way somewhere. They travel over a rough mountain for 3 hours to go to the most isolated village in Awol, called Ruksad. By sharing the prepared balloons and giving books with the church's name on it as a gift, they preached about God. Lord, prepare me to be a sanctuary, beautifully tried as true. We may say that. Praying for new souls, Yuri and the other church members felt oneness in their minds at that moment. The wild, that people commonly speak of, far from the riches of civilization. How could Yuri come here? 영어가 되지도 않고 성경적 지식이 없지만 말하는 거는 제가 아니잖아요. 분명히 제가 마음만 있으면 성령 하나님께서 저를 통해서 일하시는 거잖아요. 그래서 저도 모르게 얼떨결에 그 제의를 제가 하겠다고 대답을 해버린 거예요. She first came to Awol for Mission Week and evangelistic meeting for 2 weeks. She taught Bible to 7 students for the first time. And there were 49 souls who decided to be baptized. But there was no one to lead them after Mission Week, and Yuri couldn't leave new souls alone. So she determined to remain in Awol. 사실 이거 선교지에서 정말 어쩌면 가장 느껴야 하고 그리고 가장 알려주신 게 하나님께서 일하시면 제가 일할 수 있다는 것, 그리고 하나님께서 일하시지 않으면 저도 일할 수 없다는 것, 그거를 알게 해주셨거든요. 제가 어떠한 능력이 있어서 무엇을 할 수 있는 게 아니라 하나님께서 저를 위한 계획을 갖고 계시고, 그리고 제가 거기에 순종을 하면 그러면 하나님께서 저를 써주실 수 있다는 걸 이곳 선교지에서 알려주셨거든요. 그래서 한국에 돌아가서도 하나님께서 저를 어떻게 써주실지는 모르겠어요. 하나님께서 제가 즐겨 순종할 때, 즐겨 순종하고 즐겨 제 자신을 내려놓을 때
그때 하나님께서 가장 좋은 길로 또 이미 계획해 놓으시는 그 길로 저를 인도해 주실 거라 믿고 또 기다리고 또 그렇게 기도하고 있어요. From 1000 Missionary Movement, Yuri found joy in obedience from God's calling. "6,038 missionaries coming from 58 different countries joined the movement. 6,009 missionaries were sent to 42 countries. 741 churches have been constructed. 1,323 new churches have been established. 60,546 baptisms have been performed." 지난 20년 동안 함께하신 하나님의 인도하심을 기억하면서 여러분의 전적인 후원에 진심으로 감사드립니다. 하나님의 인도하심 때문에 우리는 힘을 얻었고 여러분들의 후원 때문에 우리가 지금까지 올 수 있었습니다. 이제 20주년을 맞이하여 천명선교사 운동은 급격하게 변하는 환경에 적응 그리고 극복하면서 동시에 금세기 최고의 도전이라는 초기 정신을 고수하고자 합니다. 그것은 바로 천명선교사라는 이름에서 알 수 있듯이 매해 1000명의 선교사를 파송하는 것입니다. 그 1000명을 통하여 하나님께서 어떻게 일하실지 정말 보기를 원합니다. 로마서 10장에는 주의 이름을 부르는 자마다 구원을 받을 것이라고 말하면서 전파하는 자가 없이 어찌 듣겠느냐고 호소합니다. 복음이 필요한 자들에게 가서 전파하기를 원하는 1000명의 가는 선교사들을 찾습니다. 지금 필리핀 분원이나 각 나라의 12개 분원에 지원할 수 있습니다. 또 15절에는 계속해서 보내심을 받지 아니하였으면 어찌 전파하리요? 라고 호소합니다. 우리에게 가는 선교사들을 개인적으로 혹은 가족 단위로 또 소그룹이나 교회 단위로 후원할 보내는 선교사 1000명이 필요합니다. 우리 모두는 가는 선교사 혹은 보내는 선교사가 될 수 있습니다. 하나님께서 천명선교사 운동의 새로운 역사의 증인이 되기를 원하시는 모든 분들을 축복하게 되기를 진심으로 기도합니다. The 1000 Missionary Movement is our responsibility to finish the work of the gospel by sending 1000 missionaries to other countries every year. Let's participate in this movement to expedite Jesus' second coming by doing our mission work. 미션을! Yes!